Good morning students. Let me welcome you all to my fourth video on solid state. In the previous video we discussed something about basic aspects of the crystallography, wherein we discussed crystal lattice, lattice point and unit cell. Is it not? We'll continue that discussion now. Crystal lattice is regular arrangement of the particles in three-dimensional space of a given solid. Regular arrangement of the particles in three-dimensional space of a given solid, that is called as the crystal lattice. You know, this crystal lattice is characterized by certain locations in space. Those locations are occupied by particles and they are called as lattice points itself. When these lattice points are joined by certain imaginary lines, you are going to get group of lattice points which will be repeated again and again to generate original geometry to the given crystal, and that is what we call it as this unit cell, that is the smallest repeating unit in a given crystal, and that will be repeated again and again to generate original crystal structure, that is called as unit cell. Under crystal lattice, let us have a discussion on the two-dimensional crystal lattice, or you can say that crystal lattice or lattice in two-dimensional plane. In two-dimensional plane, yes, there are two possible arrangements of a given particle. There are two possible arrangements of lattice points. Okay, na? This is one possible arrangement and this is another possible arrangement of lattice points. When these lattice points are joined by certain imaginary lines, you are going to get one particular shape, that is what we call it as unit cell. This is one of the possible unit cells in the case of two-dimensional crystal lattice. In two-dimensional crystal lattice, we have one possible unit cell, that is called as square unit cell. Square unit cell is one possible unit cell in the case of two-dimensional lattice, and that is square unit cell. And this unit cell in two-dimensional lattice is characterized by two properties. One property is length of the two sides. In the case of square lattice, both the lengths are same, therefore A and A. The length of this side is A, length of this side is also A. The angle between two sides is 90 degree. That is a property of square unit lattice. And another possibility is rectangular unit cell. Another possible, yes it is, unit cell is rectangular unit cell. Look at this. Let me show you that. This is one more possible unit cell, that is called as rectangular unit cell. In the case of rectangular unit cell, and rectangular unit cell has got different sides, sides of different lengths. This is A and this is B. The angle will be 90 degree. This is a property of rectangular unit cell, right? Apart from that, you can have one more unit cell of this type. Look at this. This is one more unit cell of this type. This is another possible unit cell in two-dimensional lattice. And of course here, this particular unit cell, with side A and side B. This is another possible unit cell in two-dimensional crystal lattice, and this is called, what we call it as parallelogram. Parallelogram unit cell, that is parallelogram unit cell. So where two sides have got different lengths and it can be any angle, right? In the case of two-dimensional unit cell, two-dimensional crystal lattice, we have one more unit cell, that is rhombic unit cell. One more possible, yes it is the unit cell in the case of two-dimensional plane. It will be of like this. Look at this. It will be of like this. Okay. Look at this. This will be of like this. Similar to this too, but the length of the sides will be same. Okay, length of the sides will be same, and it can be any angle. Sides are having same length. Here, sides are having different length. This is rectangular unit cell. This is rhombic unit cell. And another possibility is this one, that is hexagonal unit cell. That is hexagonal unit cell. One more possible unit cell is hexagonal unit cell. It will be of this type. Look at this. Okay, na? Yes.
In the case of hexagonal unit cell, angle will be of 60 degree. Angle will be of 60 degree. And both the sides are having same lengths. Both the sides are having same length. This side and this side are having same length. Angle will be 60 degree. Look at this. You compare parallelogram unit cell, rhombic unit cell, hexagonal unit cell. Nodi, shape ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. But in properties ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. Here A and B are different. It can be of any angle. In the case of rectangular unit cell, okay na? So in the case of parallelogram, in the case of rhombic unit cell, sides are having same length and it can be of any angle. But here, in the case of hexagonal unit cell, sides are having same length and with an angle of 60 degree. These are the 5 possible unit cells in 2-dimensional plane as far as crystal lattice is concerned. As far as crystal lattice is concerned. Agboda? Yes. So this is what we call it as types of unit cells in 2-dimensional plane. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ hexagonal arrangement ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ 60 ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ 120 ಇರ್ತದೆ, ನಾನು 60 ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as 120 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ, ರೈಟ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 60 degree ಫಾರ್ rectangular unit cell, sorry, for hexagonal unit cells, for hexagonal unit cells, okay na? So this is for hexagonal unit cell, that's why I have written here 60 degree, right? So this is something about, yes, it is different possible unit cells in the case of, yes, it is crystal lattice in 2-dimensional plane. 2-dimensional plane, and that is not very important for us as far as crystallography is concerned. That is 3-dimensional crystal lattice. 3-dimensional crystal lattice. Look at this. Let me consider one arrangement of the particles in 3-dimensional space. Okay na? Just observe, this is arrangement of the particles in 3-dimensional space, right? If I look at that, there are certain locations occupied by the particles. Those locations are called as lattice points. If I join these lattice points by certain imaginary lines, you are going to get one geometrical shape. Okay na? If I join these lattice points by certain imaginary lines, you are going to get one geometrical shape, and that geometrical shape will be repeated throughout the solid. Same thing will be repeated throughout the solid. Yes, that's why it is called as unit cell. Okay na? In 3-dimensional lattice, okay, I am going to select one unit cell from this particular lattice. Look at this. In 3-dimensional lattice, the unit cell is characterized by 2 important properties, right? I am going to write one unit cell here in order to explain the properties of the unit cell. Look at this. This is what we call it as one unit cell in 3-dimensional space. Okay na? Now just imagine. So this is a part of this lattice. This is one unit cell that I have selected from this particular lattice, right? Here it is yellow particles, observe that. Here it is pink particles, they are the lattice points occupied by the particles, right? This unit cell is characterized by, yes, it is 2 properties. Property number 1 is, that will be the length of each edge along 3 coordinate axes, that will be A, B and C. The length of each edge along 3 coordinate axes. Say for example, this is the length of edge along x-axis. This is length of this edge along y-axis. This is another edge along z-axis. The unit cell in 3-dimensional lattice is characterized by length of each edge along 3 coordinate axes. This is A, this will be B, this will be C. Because the shape of this particular unit cell depends on ABC values. If ABC values are changed, shape of this unit cell will be changed, definitely. Because of that, the length of each edge along 3 coordinate axes will be considered as one of the properties of this unit cell. Okay na? Okay na? Apart from that, the shape of this unit cell also depends on angle between any 2 coordinate axes. Angle between edges of any 2 coordinate axes, right? This is one more angle, this is one more angle. Okay na?
the shape of this unit cell also depends on angle between two edges, angle between any two edges along two coordinate axes. That also determines what we call it as shape of this unit cell. So for example, if I say this is A, B, right? Look at this, if I move from, yes it is B to C bandre, so that is alpha there, B to C, that is angle between the, that is edges, B and C will be alpha, right? Angle between the edges, A and C will be beta, angle between the edges, A and C will be beta, angle between A and B will be gamma, okay? Angle between A and B will be gamma, that is what we call it as angle between, yes it is another property is angle between the two edges, any two edges along two coordinate axes alpha, beta and gamma. These are the two important properties of this unit cell. The shape of this unit cell completely depends on ABC values and alpha, beta, gamma values. Depending upon ABC values and alpha, beta, gamma values, as many as 7 possible shapes are given to this unit cell. ಈ ABC values ಮತ್ತೆ alpha, beta, gamma values ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 7 possible shapes ಅನ್ನು unit cells ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. And as far as the study of crystal structures are concerned, upon studying various crystal structures, we are at the conclusion that depending upon the ABC values and alpha, beta, gamma values, we can give as many as 7 possible shapes, to the unit cell. And of course, those 7 possible shapes will be, yes, it is considered as, will be called, what we call it as crystal systems. They will be called, yes, they are considered to be crystal systems, right? And as far as crystal systems are concerned, we have what we call it as cubic type. One of the crystal systems is cubic type. Another is tetragonal. One more crystal system is tetragonal. Third one is orthorhombic. Orthorhombic, right? Fourth one is, right, monoclinic. Right? Fifth one is triclinic. Sixth one is hexagonal. And the seventh one is rhombohedral. These are the 7 possible shapes given to the unit cells as far as crystal structures are concerned, right? Nodi, cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, triclinic, hexagonal and rhombohedral. Now, ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, just remember this. Q tower mother ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. CU that is cubic, TE that is tetragonal, our orthorhombic, MO monoclinic, T triclinic, HE hexagonal, R rhombohedral. These are the things that you can remember as far as the 7 possible crystal systems are concerned. So ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು mnemonics ಅನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. So that is what we call it as 7 possible crystal systems. No doubt, we have 7 possible shapes for the unit cell, but among these 7 possible shapes, there are 4 ways with which the particles are distributed in a given unit cell. ಈ 7 possible crystal systems ಅಲ್ಲಿ 4 ರೀತಿಯಾಗಿ particles ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. There are 4 ways with which the particles are distributed among the 7 possible crystal systems. We'll study distribution of those particles in unit cell first, then we'll come to the crystal systems. Okay, now let us see the 4 possible arrangements, 4 possible distributions of particles in a given unit cell. And of course, that will be studied under the headline different types of unit cells. There are 2 types of unit cell, that will be primitive unit cell. Or it can be called as simple unit cell. One of the possible arrangements, one of the possible unit cells.
one of the way with which particles are distributed in given unit cells. In the case of primitive unit cell, or you can say that simple unit cell, just observe, in the case of simple unit cell, you can find the particles, only at the corners of the unit cell, that is, only at the corners of the unit cell, right? This is one particular ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆನಾ. ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ corners of the unit cell, corners of the unit cell. So such type of unit cells in which the lattice points are found only at the corners. We don't find particles in the body of the unit cell or in the face of the unit cell, okay na? We'll find the particles, we'll find the lattice points only at the, yes, it is corners of the unit cell. Such type of arrangement is called as simple units, a simple unit cell, that is. So for example, ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್? 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್. 1 2 3 4, ಮೇಲ್ 4 ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ 1 2 3 4, 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇಲ್ಲೊಂದು, ಹೀಗೆ 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ as far as the simple unit cell is concerned, in order to construct simple unit cell, you need 8 lattice points. In order to construct a simple unit cell, you need 8 lattice points. All these 8 lattice points are distributed in corners of the unit cell. So that is what we call it as simple unit cell. And of course, simplest possible way of arranging particles in, yes, it is given, yes, it is unit cell, that will be of simple unit cell, and it is also known as primitive unit cell. Another is non-primitive unit cells anta bartade, or they can also be called as centered unit cells anta bartade. Non-primitive unit cells athwa centered unit cells. Under that, you know, the first it will be face centered, first it will be face-centered unit cell. First it will be face-centered unit cell ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್-ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ಇದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಇದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ರೈಟ್? ಈ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ 6 ಫೇಸಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೇಸ್, above one face, below one face, right one face, left one face. Totally 6 faces we have. Totally 6 faces. Okay na? In the case of face-centered unit cell, you will find the lattice points at the corners as well as at the center of each face. ಬರೀ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, center of each face, in the center of each face also you will find the particles. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು face, you will find the particles at the center of each face. The center of each face, this is particle. Look at this, ಇದೊಂದು face, therefore you will find the particle at the another particle in the one more face. ಎರಡು ಫೇಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಕಿ, ರೈಟ್? ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಕಿ, 4 ಫೇಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ನೋಡಿ, that is pointing towards you. ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? That is pointing towards you. Okay na? Another face is there exactly behind it, that is pointing away from you. That is pointing away from you. This is one more face. Totally, yes, it is 6 faces. Hagadre, how many lattice points are there here? How many lattice points are there here? There are 14 lattice points. Out of 14 lattice points, 8 at the corners, 6 at the faces. ನೋಡಿ, 8 corners ಇದೆ, 6 faces ಇದೆ. ಅನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, if I join these faces like this, okay na? Okay na? Yes, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಫೇಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ರೆಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಫೇಸು ಒಂದಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ವೈಟ್ ಇದೆ 2 ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಯ್ತಾ, ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ 3 ಆಯ್ತಾ, ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ 4 ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5 6. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ 1 2 3 4 5 6, totally 6 faces. The center of each face is characterized by lattice point and the corners are also characterized by lattice points. Totally 14 lattice points as far as face centered unit cell is concerned. Agbodu ankotini, right? That is what we call it as face centered unit cell. In addition to that, we have one more kind of the unit cell, that is what we call it as end centered unit cell anta ondide. End centered unit cell anta ondide nodi. We have end centered unit cell anta ide nodi. In the case of end centered unit cell, in addition to the corner particles, in addition to the lattice points at the corners, you will find the particles at the center of any two opposite faces. Any two opposite faces ನೋಡಿ. ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮಗಿದೆ, 8 ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. at the center of any two opposite faces, right? 2 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? there will be 10 lattice points required for the construction of end centered unit cell. This is another way in which the particles are distributed in a given unit cell. One more way in which the particles are distributed in given unit cell, and that is what we call it as end centered unit cell anta ಕರೀತೀವಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. And apart from that, we have one more kind, that is what we call it as body centered unit cell anta ಬರ್ತದೆ. One more kind, that is what we call it as body centered unit cell anta ಬರ್ತದೆ. In the case of body centered unit cell, ನೋಡಿ ಇದೇ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. In the case of body centered unit cell, we will find the particles at the corners as well as at the center of the body. Face ಅಲ್ಲ, body center, okay na? Center of the body. So totally how many lattice points you need? 9 lattice points. 8 at the corners, 1 at the body center, 1 at the body center. ಆಗ್ಬೋದಾ? So this is what we call it as body centered unit cell. Okay na? ಇದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರ ಬಾಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ how exactly these particles are distributed in a given unit cell with respect to simple unit cell, face centered unit cell, body centered unit cell and end centered unit cell. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ it is the particles are distributed in given unit cell. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. Dear students, in the today's class, we discussed something about different types of unit cells, wherein we discussed that is simple cubic unit cell, body centered unit cell, and of course end centered unit cell, and of course face centered unit cell ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದೆರ್ ಆರ್ 8 ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, 4 ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಆರೆಂಜ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬ್. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಈ 8 ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ the particles at the corners of the cube. ಹೌದಾ? therefore this will constitute what we call it as simple cubic unit cell ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. this is what we call it as simple cubic unit cell. in order to construct this unit cell, you need 8 particles. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಆರೆಂಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲಿ ನಮಗೆ 8 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. this is what we call it as simple cubic unit cell. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, I'll go for this particular green ball. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'm going to keep it in body centric ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ I'm going to keep it in body center. Look at this. ನೋಡಿ, ಈಗ that green ball is at the body center ಬಂತೀಗ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ in addition to these 8 particles, there is 1 particle at the body center. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 9 particles. 8 particles are at the ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ 1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್. ನೋಡಿ, ಅದು ಬಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್
ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇದು ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾನು ಈ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲದು ಏನಾಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆಯಿತು. ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಆ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಚಿಂಗ್ 8 ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. 4 ಆರೆಂಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು 4 ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ there are 8 particles around the centered body centered particle. Totally we need 9 lattice points, and that is what we call it as BCC. ಓಕೆನಾ, ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆನಾ, ಈಗ I'll take up one more, that is face centered type ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Yes, okay, so look at this, here it is face centered unit cell ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇಸಲ್ಲಿ 4 ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಹೌದಾ. 4 ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ 6 ಫೇಸಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೇಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಒಂದಿದೆ, ರೈಟ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದಿದೆ. ಟೋಟಲಿ 6 ಫೇಸಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ. ಪ್ರತಿ ಫೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. 4 ಆಯಿತಾ. ಎಸ್, ಮೇಲೆ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದಿದೆ, ಹೌದಾ. ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಎಷ್ಟು 6 ಫೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಚ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಈವನ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 14 lattice points required for the construction of, yes, it is this face centered unit cell. Okay na, this is what we call it as face centered. Nodi correct nodಕೊಳ್ಳಿ. So this is what we call it as face centered unit cell. Okay na, we will find the particles at the corners as well as at the, yes, it is 6 face centers. That's all for now. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ABC ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ABC ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ 7 ಪಾಸಿಬಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ, ಹೌದಾ. ಈ 7 ಪಾಸಿಬಲ್ ಶೇಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೋಟಲಿ 4 ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್, ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಟ್.